വിനോദ് തരകൻ നമ്മുടെ തീം 360 യൂണിവേഴ്സൽ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന തീമിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിനോദ് തരകൻ. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നു, അമേരിക്കയിലും ദുബായിലും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹിസ് ഐഡിയ ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മലയാളി. മലബാർ ജേണലിന് ഇന്ന് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ടുള്ളത്. വിനോദ് തരകൻ നമ്മുടെ തീം 360 യൂണിവേഴ്സൽ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന തീമിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിനോദ് തരകൻ. മലയാളിയാണ്, ഗോവയിൽ ജനിച്ചു, അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്തു, സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നു, അമേരിക്കയിലും ദുബായിലും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക്കലി വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഹിസ് ഐഡിയ ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സൽ മലയാളി. ലാംഗ്വേജ്, ജിയോഗ്രഫി, അതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പുറം പോകുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മലയാളികൾ വരുന്നു. അതിൻ്റെ കേരളത്തിന് അതിനെ എങ്ങനെ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാം, ഹൗ കേരള സൊസൈറ്റി ഷുഡ് റീഓറിയൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടുവേഴ്സ് എ ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. സോ വെരി വെൽക്ome to Vinod. Thank you very much for agreeing to this conversation. Thank you for having me. Yeah. So Vinod will be speaking more in English and of course in Malayalam also, because his Malayalam is not so great that he himself will tell. Yeah. I was born in Kerala, but I was brought up in Goa. Goa, okay. My Malayalam is a little shaky. I don't read and write Malayalam, but I can speak. But every time I speak, people start smiling and laughing, but I'll do my best. Okay, so എങ്ങനെയാണ്, how do you view this universal Malayali എന്ന് പറയുന്നത്? Yeah, no, I think the key export out of Kerala, if you think about it, has been moving our people all over the world. Yeah. Right? So ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ബ്രദർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പെർത്തിലാണ്, അത് ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ്. അവിടെ ഒരു 50 മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. So the Kerala community always keeps in touch and is a group of high achievers. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണലി പോവാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഡ്രൈവുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. സോ ഫോർ ഷുവർ ദി മലയാളി ഗ്രൂപ്പ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്, wherever you go you can find somebody, and they are always keeping in touch with each other. The important thing I think is that the world today is a global village. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ബിസിനസ്, വി ആർ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി കമ്പനി. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന് മുമ്പേ വി ഓൾ യൂസ്ഡ് ടു കം ടു ദിസ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊച്ചി. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദ പാൻഡമിക് we no longer come to the office. We are in a permanent work from home business model. We have seen a 20% improvement in productivity, improvement in the work-life balance of our employees, the flexibility of supporting our customers at 24/7, weekends and holidays. All of this is empowered by the work from home model. So the other side of the work from home model is നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി ജോലി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് എവിടെയാന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലവർ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ ദുബായിലോ US-ലോ യൂറോപ്പിലോ. നമ്മളിത് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല, കാരണം അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ the concept of the international Malayali is tied to the reality of the world today. We live in a global village, right? Boundaries illa. And the technology is becoming a great enabler in that sense. Yeah, it's very seamless because ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരുമ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ 5 പേര് ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് മീറ്റിംഗ്, വീഡിയോ മീറ്റിങ്ങിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഈ 5 പേര് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലവർ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങാണ്ടാണ്, ചിലവർ വെളിയിലായിരിക്കും. എനിക്ക് അത് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And coming back, you had a very long experience outside Kerala. Yes. And you came to Kerala, I think, in the beginning of the 2005. Yes. So nearly now 20 years. Right. So കേരളത്തിൽ വരണവരെല്ലാവരും അത്ര പ്ലസന്റ് ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ആർ ഡിഫറെന്റ്. യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് യു നെവർ ഹാഡ്
a kind of a problem which many people complain about. Kerala. Correct. So how do you അതൊന്ന് പറയാം? Yeah, so that's a very good question, right? Because ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 2005, the biggest question was, what is the logic for the decision? I got married in 2004. Okay. 1 year after getting married, എല്ലാം ജോലി രാജിവെച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സംഭവം. Malayalis are not by default aligned with starting businesses. Businesses, yeah. So that was a very interesting question that I was asked by my family. And the background of this is very simple. When I was in studying and when I was in college, my dream was to leave India. Because I grew up seeing my relatives visiting us from the Middle East or visiting us from Europe and the US, and opening the suitcase was a joyful occasion. You got chocolates, you got all kinds of things that nammal India kanatha sambhavam. So my dream was to leave India. And I left India for the first time in 1996 after I graduated, and I worked outside India as an IT consultant. So I'm a computer engineer. So I was working as an IT consultant for close to 10 years before I moved back. So only when you leave India, you are able to appreciate the benefits of being based in India or based in Kerala. Okay. And you are able to appreciate the benefits of living outside India, but also the challenges of living outside India. Okay. So having endured that for 10 years, I always felt, and I had traveled a lot because or IT consultant ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ പ്രൊജക്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടി വരും. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ I've been to so many locations and countries in my career as an IT consultant and also in my business. And my realization was that the world is the best when you're visiting on vacation. When you're working, it's a different world. So adu manasilayappa, it was very clear in my mind that it's probably best to have a base in India and then visit any country I want on vacation. The other thing is also there was a clear understanding in my mind that India was the land of opportunity. Okay. And India was just starting to happen. 1991, all of you know, Yeah. That was the change in the economic conditions. The IT boom was starting to happen in early 2000, Yeah. and I did not want to miss that. And so much of talent in India. So all of that drove me to come back to India. So I still enjoy traveling around the world, but for pleasure more than work. Yeah. Most of the time I'm traveling on work, and then it doesn't really matter whether I'm in the US or Europe or Dubai. Work is work. Yeah. പക്ഷെ നമ്മളൊരു അവധിക്ക് പോകുമ്പോൾ it's nice, especially when you're traveling with the family. Family. Okay. Yeah. So the key reason to move back was what people take for granted in Kerala and in India is, first of all, the ability to attend most family functions. ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, okay, you will go and attend it. പക്ഷെ നമ്മൾ ദുബായിലോ US-ൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ you miss it. Yeah. Right? എല്ലാവരും കൂടുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് കൂടാൻ ഒക്കുന്നില്ല. So we take that for granted here. We also take for granted the support infrastructure. നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ if you are doing okay, you can have a driver, you can have housekeeping help at home, you can have help to support the kids, you can have cook at home. These are unheard of luxuries outside. Yeah. So those intangible and tangible benefits are also part of the reason that we felt more secure moving back. ബിസിനസ് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് most people say that many of these bureaucratic hurdles and things like that. Correct. So how did you manage to navigate such hurdles? Yeah, so that's a very good question. ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും advice was it's not the right decision. I was doing quite well. I was the chief technology officer of a technology company. So career-wise, everything was going great. And to take the risk of giving up that career, giving up the job and coming and starting from zero, especially in Kerala, with all the perceived challenges, was everybody I knew was advising me that would not be the right thing to do. So I actually started in Bangalore. But in 6 months, we decided to move to Cochin. Okay. Because Bangalore was just very difficult to find talent, very expensive, and very difficult to retain talent because of the growth of the industry there. So Kerala seemed like a better option. But after having moved to Kerala, I can say that the concerns were definitely overinflated. We did face challenges, but not anything different from what you'll face anywhere. The problem
So here's what I realized. We should not be fearful of the challenges, because when you compare the benefit of the opportunity with the challenges, the opportunity far outweighs the challenges. And but when we are fearful of the challenges, that's when we are hesitant to even take that step. And I must tell you, having worked in most parts of the world, the challenges there are far less. Okay. So we do not have as litigious structure in India as compared to the US. US, you have to be careful about everybody suing you. Okay. നമ്മള് എല്ലാ ദിവസം പേടിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് as a business or as a owner or even as a resident. നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലൊരു ഡെലിവറിക്കാരൻ വന്നിട്ട് തെന്നി വീഴുവാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് നാളെ ലോസൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ വീടൊക്കെ ആണെന്ന് അറിയുവാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവർക്ക് പൈസ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് അഫ്രീഡ്. So they'll take all kinds of insurance. So there are a lot of challenges in the US and in other parts of the country that are stressful that we do not have in India. Doesn't mean that we don't have issues in India, but it's not as litigious as the US. Yes. You started in a 3-room this thing in Panampalli Nagar, and I think now you have moved into a kind of your own building, and the transition is something huge and big, and your company has grown up from a few people to now I think nearly more than 1,000 people now. Yeah, about 1,100. 1,100. Yeah. And also your turnover is also quite high in that sense. Right. So what is that, how that progress is? So that's a very good question. ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ my ambition was very, very simple. I just wanted my business and my time to be spent on something that would be better than my job. Yeah. So what I was comparing it to was my job. So my job got me some money and got me some satisfaction. Yeah. Could I be involved in something that could possibly make me a little more money, better than my job, and get me more satisfaction? And if it was my own business, then I'm in control. So our criteria which are now, I would say the biggest secret about getting into business that nobody talks about is, from my experience, if I talk about it, is to start really, really small. Okay? എല്ലാവരുടെയും വിചാരം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പക്കായിട്ട് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ nobody knows what's going to succeed. Yeah. So if you start very small, so I'll give you an example. If you want to get in the food business, you should probably start a tattukada with one little item. And ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ പരമ്പൊളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരും മേടിച്ചില്ല, അപ്പൊ അത് ഫെയിലിയർ ആയി. അടുത്ത ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഉഴുന്നുവടയായിരിക്കും, അതും ഫെയിലിയർ ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഇറച്ചി തുടങ്ങും, അതും ഫെയിലിയർ ആയി. പിന്നെ ഒരു ബിരിയാണിയിലായിരിക്കും വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 5 or 10 ഫെയിലിയർ ആരും അറിയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെയിലിയർ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ 10ാമത്തെ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫോർ വട്ട് എവർ റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ടോട്ട് ഇൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾസ്. In our educational system, they'll tell you have to find an investor and you have to do all kinds of things, spend a lot of money and do something big. Yeah. I would say it's the exact opposite. You have to start as small as you possibly can and maybe as early as you possibly can. When I started, I was 32 years old. Yeah. My only regret is I should have started when I was 18. Okay. You know? So, if you start small, you will still fail. But your failure is so small that it goes unnoticed. Yeah. So your chances of success grow exponentially. So that's my, long answer there, but that's been my experience. And now that brings to your whole idea of ClaysYs vision and mission statement, and which you have basically, you always say in 3 important things, and we will start from there. Yeah. So, so we are, as a group, we are involved in multiple businesses. Yep. Our core business is we are a software technology company. So that's our main bread and butter. But we are also a sizable construction company. So we build residential apartment buildings, residential villas, commercial buildings, commercial office spaces, including this office building we are in. My construction company has built it. We are also into healthcare. So we have a healthcare venture. So I keep getting asked the question, there is no connection between these businesses. So how did you choose which business to get into? And the answer to that is our vision is very simple and very clear. We are trying to use the skills that we have
to create value and add value in three areas. It is the financial health of the individual, the physical health of the individual, and the mental health of the individual. ഈ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വന്നപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഡിസ്റ്റിങ് ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് ഏരിയാസ് ഓഫ് വർക്ക്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് യു ഹാവ് സംതിങ് വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ് വിച്ച് യു ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഹൗ some unique building material you have found and how it is important as a kind of an eco-friendly building material. Right. So very good question. So like I said, we are our focus is on financial health, physical health, and mental health. Yeah. The tools we use to achieve these goals is technology. So we are primarily a software technology company, and we are a software product company. So the reason we got into construction was tied to the core of what we do, because we were struggling to retain our talent. Okay. So ClaysYs is not a well-known company. Yeah. And like you said, we started in Palariyottam by renting a house. So we did not have the image of a big technology company. And a lot of our key employees were leaving us because their marriage proposals were not working out. Okay. കല്യാണ ആലോചന വരുമ്പോൾ ചെറുക്കനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ജോലി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ച ഒരു കമ്പനിയിലാണ്. സോ ഒരു നല്ല ഇമേജ് ഇല്ലായിരുന്നു. So we were struggling to figure out how to retain our talent. And then we did our research with the employees and realized that their dream was to own their own house. And then we started looking at it, how could we support that dream? Because maybe we support that dream, we can retain the talent. This is a true story. Yeah. Okay. And then when we got into that research, we realized that നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എംപ്ലോയിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. Okay. Because നമ്മളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി. പക്ഷെ എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിലൊരു വീട് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എംപ്ലോയിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ആ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ then we started ClaysYs Lifestyle in 2010 and decided to put up residential apartments and create an incentive for our employees that if they stayed with us up to a certain period of time, we would give them as an incentive a 3-bedroom apartment. So obviously that was a very popular idea with our staff and nobody knew how we would execute. Okay. പക്ഷേ നമ്മൾ 2011 സ്ഥലം മേടിച്ച് 12 നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അപ്രൂവൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം. 2017 നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തു. നമ്മുടെ കുറെ കീ എംപ്ലോയീസിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ സെയിം ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് വി അപ്ലൈ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. Okay? Which is in software, the technology is changing every single month. എല്ലാ മാസം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ChatGPT. ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ റീസെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ChatGPT റിലീസ്, നൗ ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നൗ പീപ്പിൾ cannot imagine a world without ChatGPT. But before it was launched, if you told somebody that you would see a software tool with those capabilities, people would laugh, right? So what ended up happening was when we started designing our construction plans, what we realized is the product that is there by default in India is a very suboptimal product. So the simplest way I can describe it is traditional construction, especially in residential in India today and Kerala, is kind of comparable to the days of the Ambassador and Fiat. അത് സേതു ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അംബാസഡർ ആൻഡ് ഫിയറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അംബാസഡർ കാർ മേടിക്കും, പിന്നെ അതിന്റെ സീറ്റ് ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂർ പോകും, എഞ്ചിൻ മത്താഡോർ എഞ്ചിൻ കയറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും, AC ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും, എന്നിട്ട് പുറയിലൊരു സ്റ്റിക്കർ ഇടും AC കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ അംബാസഡർ കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. റെസിഡൻഷ്യൽ വീട് ഇന്ന് സെയിം സംഭവം. ഏറ്റവും ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേടിച്ചാലും അതിനകത്ത് AC ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ചെയ്ത ഒരു കാർ മേടിക്കാൻ പോയാൽ AC ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല, കാരണം അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷൻ വാസ് ദ സെയിം തിങ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ വില്ല for our customers and for the employees who were also going to benefit. And what we realized was that the number one criteria
for efficient air conditioning, which is 80% of the cost of monthly maintenance of the house. Is insulation. So it's interesting. In the US, you cannot get a building permit without a specification called R20 insulation. So R value is the way you calculate insulation. So US il namukku ഒരു വീടിന്റെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ R20 ഇൻസുലേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈനിൽ വേണം. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയിലില്ല. ഇൻസുലേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കോഡിലും ഇല്ല ഒരു മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട്. ഇൻസുലേഷൻ ആണ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയുടെ നമ്പർ 1 ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ റിസൾട്ട് പറയാം. നമ്മൾ 2017 ഡെലിവറി ചെയ്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആവറേജ് 1700 സ്ക്വയർ ഫുട്ട് ആണ്. ഈ 3 bedroom 1700 സ്ക്വയർ ഫുട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. ഈ 1700 സ്ക്വയർ ഫുട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ all centrally air conditioned with a single 2-ton AC. Okay, so a single 2-ton AC is cooling 1700 square foot. അത് AC ടെക്നീഷ്യൻ നമ്മൾ ഡൈക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. AC ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ 2-ton AC-യും ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തം നടക്കത്തില്ലല്ലോ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വർ ഡൂയിങ്. And now it's been 8 years, okay? And this is running, and we have a 2-ton AC powering a 1700 square foot apartment, and നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ ആ AC ഓൺ ആക്കി വെക്കുവാന്ന് വെച്ചോ at 25 degrees Celsius, the cost of the energy consumption is less than 5,000 rupees a month. Per month. So the capacity is only 2 tons for a 1700 square foot apartment. And the cost of running the AC, which is the bigger problem. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും AC മേടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓൺ ആക്കി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പേടി. കാരണം ഈ കറണ്ട് കൺസംഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 24 മണിക്കൂർ 25 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ മാസം ബില്ല് വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ 5,000 rupees. ഇന്നും we have people coming and seeing this. It's been running for 8 years, 7 years. So, yeah. I keep getting asked the question, why nobody else is doing it? And I don't have an answer for that. But all I can tell you is your question about innovation was when we looked at the apartment, we looked at the best practices that were happening in the developed countries, and we tried to see practical ways to apply those best practices in India. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സമ്മറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ലാബ്സിലും ഫ്ലോറിലും വാൾസും എല്ലാം ഈ തെർമോകോൾ സ്റ്റൈറോഫോം ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 inch styrofoam ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 1 inch of styrofoam has an R value of 5. Okay? And 6 inches of brick wall has an R value of 0.8. So just 1 inch of styrofoam is equivalent to a brick wall of 3 feet thick. Okay? And we are using 4 inches of styrofoam or thermocol. So നമ്മൾ 4 inch തെർമോകോൾ നമ്മൾ വാൾസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ that is equivalent to a brick wall of almost 16 feet thick. It sounds crazy, but that's the reason when you go into a cave it feels cool because the heat cannot get in. So insulation is the key factor. Then we've innovated a lot of other things, floor to ceiling glass, building automation, home automation, and such. So the end product looks very different from what you see traditionally in Kerala or in India. Because the end product is a centrally air conditioned home, the AC is always on. ഇപ്പോൾ സേതുക്കാരി കയറുമ്പോൾ AC ഓണും ഓഫ് ആക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. AC എപ്പോഴും ഓടുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഈ ഓഫീസിലും AC 24 മണിക്കൂർ ഓൺ ആണ്. And your power saving is huge. More than 80%. Compared with the normal. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം 1.5 ton സ്പ്ലിറ്റ് AC ഇട്ടിട്ട് 24 മണിക്കൂർ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം 5,000 കൂടുതൽ കറണ്ട് ബില്ല് വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ബെഡ്റൂമിൽ AC ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ടൈമർ ഉണ്ട്. അവർ 3 മണിക്കൂർ ടൈമർ ഇട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ AC ഓഫ് ആവും. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം ഈ കറണ്ടിൻ്റെ കൺസംഷനാണ്. കറണ്ടിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടാൻ കാരണം ഈ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് യു ഹാവ് നൗ ആൾമോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേർഡ് ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഹാവ് അതൊരു പുതിയ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ യു ഡെവലപ്ഡ്. കറക്റ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് AC എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ഈക്വൽ AC ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫുട്ട് 3,000 രൂപയാണ്. ഈ despite all this technology, we are constructing villas
and apartments at 3,000 rupees a square foot, which is about $35. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് $35 ആണ്. US-ൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഒഹായോയിലാണ്. ഒഹായോ ഇസ് ദ മിഡ് വെസ്റ്റ്. Cincinnati, Ohio is our head office. And Midwest is the lower cost part of the United States. East Coast and West Coast, New York and California are very expensive. അപ്പോൾ മിഡ്വെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ക്വയർ ഫുട്ട് കോസ്റ്റ് $250 ആണ്. $250 per square foot for basic house construction. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് $35. സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ വി ആർ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഹൗസസ് in India and shipping them to Cincinnati in 40-foot containers. അപ്പോൾ ഒരു 3000 സ്ക്വയർ ഫുട്ടിൻ്റെ വീട് 3 കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് US-ലേക്ക് അയക്കാൻ വെക്കും. വല്ലാർപാടം ടെർമിനലിന് സിൻസിനാറ്റി എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു 40 അടി കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് $6,000 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കണ്ടെയ്നർ ഇറ്റ്സ് $18,000. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫീസിബിൾ വെൻ യു കമ്പയർ. സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് പ്ലാനിൽ വി പ്ലാൻ ടു ഹാവ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ദ US for $100 a square foot. So is it something to do with 3D printing and other things? No. So what we have done is we have replaced the steel and cement with fiberglass. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീടുകൾ മൊത്തം ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ building a yacht or building cruise ships or everybody's familiar with what fiberglass is. It's a combination of glass, fiber and resin. So you have glass fiber that takes on the role of steel. It's actually stronger than steel. And then you have resin providing the compressive strength of cement. But the weight is 95% less compared to that. So നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെഗോ ബ്ലോക്സ് അസംബ്ലി എന്ന പോലെ കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് US-ലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ നോക്കും. US-ലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് ലേബർ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഈ ഇൻസുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് resin is like plastic. It's a petrochemical product that will last for thousands of years. So typical US specification is drywall or gypsum board and such. So this is a much better quality for a significantly lower cost. So you have any other നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? കറക്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഫുട്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് $5,000. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ലോവർ കോസ്റ്റ്. അതിന് $3,000 സ്ക്വയർ ഫുട്ട്. ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ $5,000 സ്ക്വയർ ഫുട്ട്. അപ്പോൾ we are looking at how to reduce that cost. So if we can bring that cost down to comparable to the steel and concrete, then it makes sense to do it in India. But still in India, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സിന് ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈവൻ ബെറ്റർ.